Hello everyone, welcome to my YouTube channel Avinash Power EMRS. Today we are going to study The Midnight Visitor by Robert Arthur. Robert Arthur was a writer of speculative fiction known for his work with the Mysterious Traveler radio series and for writing The Three Investigator, a series of young adult novels. He was honored twice by the Mystery Writer of America with Edgar Award for Best Radio Drama. आज आपण इयत्ता 10वी मधल्या मिडनाईट व्हिजिटर या स्टोरीचा अभ्यास करणार आहोत, ज्याचे लेखक रॉबर्ट ऑथर आहे आणि ज्यांची स्पेशालिटी याच्यामध्ये आहे की स्पेक्युलेटिव्ह फिक्शन म्हणजे पुढे काय होईल, क्युरिओसिटी याच्यामध्ये असते, ज्याच्यामध्ये थ्रिल असतं, अशा स्वरूपाचे नॉव्हेल ते लिहितात. तर आजची जी स्टोरी आहे द मिडनाईट व्हिजिटर, मध्यरात्रीचे जे काही व्हिजिटर आहेत त्या संदर्भात ते टायटल आहे की कोण येते मध्यरात्रीला, एक अनोळखी व्यक्ती अशी कोण आहे. तर याच्यामध्ये 3 कॅरेक्टर आहेत. एक ऑसेबल आहे जो सिक्रेट एजंट आहे, दुसरा आहे मॅक्स, तो पण एक सिक्रेट एजंट आहे, स्पाय आहे दोन्ही पण, आणि तिसरा जो आहे ज्याला गुप्तहेर असं म्हणतात, तिसरा फाउलर आहे जो लेखक आहे. सर इन द स्टोरी Midnight Visitor, Osable, a secret agent, is expecting to get a very important report. Another secret agent, Max, threatened him with a pistol, demanding the report. Does Osable outwit him? तर अशा स्वरूपाची ही एक ऑसेबल जो सिक्रेट एजंट आहे ज्याच्याकडे ती महत्त्वाचे डॉक्युमेंट्स येणार असतात आणि मग ते डॉक्युमेंट मॅक्स त्याला भीती दाखवतो आणि ते रिपोर्ट घेण्याचा प्रयत्न करतो आणि मग ऑसेबल याच्यामध्ये जिंकतो का, या स्वरूपाची एक स्टोरी आहे. ऑसेबल डिड नॉट फिट इन एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिक्रेट एजंट फाउलर हॅड एव्हर रीड. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी corridor of the gloomy French hotel where Osable had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the 6th of the top floor, scarcely a setting for a romantic adventure. Osable was the one thing, fat, very fat, and then there was his accent. Though he spoke French, German, passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. "You're disappointed," Osable said wheezily. Over his shoulder, you were told that I was a secret agent, a spy dealing espionage and danger. तर सुरुवातीला दोघंजण आहेत त्याच्यामध्ये, ऑसेबल आणि फाउलर. ऑसेबल हा एजंट आहे, सुरुवातीला सांगितलेला आहे, आणि फाउलर दोघंही सोबत चाललेले आहेत. आणि ऑसेबल त्याला म्हणतोय की तुला इथून जात असताना फाउलर सांगतोय की कशा पद्धतीने बॅड स्मेल त्या कॉरिडॉरमध्ये येतो आहे. आणि मग दोघेही सोबत जात आहेत आणि ऑसेबल म्हणतो तू निराश झाला असेल कारण माझ्यात तुला कोणताही डिटेक्टिव्हचा गुण दिसत नसेल, नाही का. कारण ऑसेबल असं म्हणतो की ऑसेबल हा दिसायला तसा जाडा फॅट आहे आणि त्याला तिन्ही भाषा येतात, जर्मन, फ्रेंच आणि अशा स्वरूपाच्या ह्या भाषा या ऑसेबलला येत असतात. परंतु तरीही तो, जसं आपण एखाद्या मूव्हीमध्ये किंवा नाटकामध्ये पाहतो की डिटेक्टिव्ह कसे असतात, त्यांची बॉडी कशी असते, दिसायला कशी असतात, तशा स्वरूपाचा मी तर नक्कीच नाही असं सांगतात. आणि मग तू डिसअपॉइंट झाला असतील असं ऑसेबल याला फाउलरला म्हणतायत. "You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. You envisioned mysterious figure in the night, the crack of pistol, drug in the wine. Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy, fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only prosaic telephonic call making an appointment in his room. You have been bored," the fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside, let his frustrated guest enter. "You are disillusioned," Osable told him, "but take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives. Come to me. Some day soon that paper may well affect the course of history. In that thought is drama, is there not?" आणि मग तो सांगतोय
ऑसेबल त्याला सांगतोय की तू जसं इमॅजिन केलं असेल की मी असा ऑसेबल म्हणजे एक डिटेक्टिव्ह असेल जो खूप दिसायला छान असेल किंवा काहीतरी थ्रिल असं काहीतरी होईल, पण असं काही घडत नाही. आणि माझ्यासारख्या डिटेक्टिव्हला एक सुंदर अशी सुंदर लेडीज जी आहे ती मेसेज घेऊन येईल आणि मग माझी अपॉइंटमेंट घ्यावी लागेल. अशा स्वरूपाचं माझी पर्सनॅलिटी व्यक्तिमत्व असेल असं तुला वाटत असेल असं तो म्हणतो. आणि मग थोडासा घरातल्या घरात हसतो आणि तरी म्हणतो की माझ्याकडे पेपर आहेत जे खूप महत्त्वाचे आहेत, त्यासाठी अनेक जणांनी जीव स्वतःचा धोक्यात घातलेला आहे आणि याच्यामुळे महत्त्वाचा परिणाम हा इतिहासावर होणार आहे, असे पेपर माझ्याकडे आहेत. अशा स्वरूपाचा ऑसेबल त्या फावलरला सांगतोय. ॲज ही स्पोक ऑसेबल क्लोज द डोअर बिहाइंड हिम, देन ही स्विच्ड ऑन द लाईट. ॲज द लाईट केम ऑन, फावलर हॅड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे. For half they crossed the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. Oswald blinked a few times. "Max," he wheezed. "You give me a quiet start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room?" Max was slender, a little less than tall, with a feature that suggested slightly the crafty pointed countenance of Fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. "The report," he murmured, "the report that is being brought to you tonight concerning some new missile. Thought I would take it from you. It will be safer in my hand than in yours." आणि मग जसे ते दोघंजण त्या 6व्या मजल्यावर त्यांच्या ऑसेबलच्या रूममध्ये प्रवेश करतात, तसंच लाईट चालू करतात तर एक माणूस समोर गन घेऊन उभा असतो मॅक्सकडे पॉईंट घेऊन. आणि मग जसं लाईट ऑन करतात तसं तो ऑसेबलकडे तो गन लावून एक माणूस उभा असतो. आणि स्विच ऑन केलं, लाईट जसे पडते तसं ऑसेबल त्याला म्हणतो, "मॅक्स, तू इथे काय करतो? तू तर बर्लिनला असायला हवा होतास." मग तो म्हणतो, मॅक्स म्हणजे असा सडपातळ व्यक्ती आहे, तो पण स्पाय आहे. आणि मग तो म्हणतो की मला माहिती आहे तुझ्याकडे रिपोर्ट येणार आहेत, ते रिपोर्ट घेण्यासाठी मी आलेलो आहोत, ते तुझ्यापेक्षा माझ्याकडे जास्त सेफ राहू शकतात. Oswald moved to an armchair, sat down heavily. "I am going to raise the table with the management this time, and you can bet on it," he said grimly. "This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony." Fowler's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. "Balcony," Max said with a rising inflection. "No, Pasky, I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known." "It's not my balcony," Oswald said with extreme irritation. "It's belonged to next department." He glanced explanatory at Fowler. "You see," he said, "this room used to be a part of a large unit. The next room, through that door there, used to be the living room. It had the balcony which extended under my window now." तर ऑसेबल त्याला अशा पद्धतीने चेअरवर जाऊन बसतो, समोर मॅक्स असतो व त्याच्या हातामध्ये पिस्तल असतो आणि नंतर तो म्हणतो की तू आता मी मॅनेजमेंटकडे तक्रार करणार आहे. म्हणजेच ऑसेबल कशा पद्धतीने त्याला शब्दाच्या ह्याच्यामध्ये गुंतून ठेवतो आहे आणि म्हणतो की मी आता मॅनेजमेंटकडे हॉटेलच्या कंप्लेंट करणार आहे की कशा पद्धतीने दुसरी वेळ आहे कुणीतरी माझ्या घरामध्ये आलेलं आहे, तू पण तसंच आलं आहेस ना. मग तो म्हणतो कोणती बाल्कनी? मी तर पासकीने आलो आहे. पासकी म्हणजे एक चोरीची चावी आहे ज्याच्यातून कोणत्याही आपण दरवाजाचं कुलूप उघडू शकतो, त्या कीने आलेलो आहोत. मला जर माहीत असतं तर माझा त्रास कमी झाला असता. आणि मग तो त्या पासकीने आलेला आहे. नंतर स्वतःला तो आणखीन त्याला गुंतवून ठेवलेला आहे आणि त्याच्याशी तो गप्पा मारत आहे की माझ्यासमोर माझी घराची रचना अशी आहे की समोरचं जे अपार्टमेंट आहे त्याची बाल्कनी जी आहे जी बरोबर माझ्या खिडकीच्या खाली येते, अशा स्वरूपाची माझी घराची रचना आहे. आणि तर मी ती मॅनेजमेंटला सांगितलं ते बंद करण्यासाठी. सो यू कॅन गेट onto it from the empty room 2 doors down, and somebody did last month. The management promised to block it off, but they haven't. Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Oswald, and waved the gun with a commanding gesture.
Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. 31 minutes, Osabel said moodily. The appointment was for 12:30. I wish I knew how you learn about the report, Max. The little spy smiled evilly. And we wish we knew how your people got the report. But no harm has been done. I'll get it back tonight. What is that? Who is at the door? Fowler jumped at the scene, knocking at the door. Osabel just smiled. That will be the police, he said. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. Max bit his lip nervously. The knocking was repeated. What will you do now, Max? Osabel asked. If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. आणि मग तो सांगतोय की आता मी मॅनेजमेंटला सांगितलेलं आहे की जे खिडकीतून मला बाल्कनीतून प्रवेश करता येतो ते बंद करा. आणि मग तसंच त्याला बोलण्यामध्ये गुंतवून ठेवतो आणि म्हणतो की आत्ता 12:30 वाजतात, अर्ध्या तासाने आणखीन माझ्याकडे महत्त्वाचे पेपर येणार आहेत किंवा पोलीस पण माझ्याकडे येणार आहेत. आणि त्याच दरवाजाचा नॉक होतो. दरवाजा नॉक झाला की मग तो म्हणतो कोण आहे, कोण असेल दरवाजावरती? तो म्हणतो पोलीस असेल, एवढे महत्त्वाचे पेपर माझ्याकडे येणार आहेत, मी सांगितलं अर्ध्या तासापूर्वी की अर्ध्या तासात येतील म्हणून. मग ते पोलीस तर घेऊन देतील सुरक्षित. आणि मग दरवाजा आणखीनच वाचत चाललेला आहे. आणि ते म्हणतात की ऑसेबल त्याला म्हणतो की जर तू दरवाजा लवकर उघडला नाही तर ते आतमध्ये कसाही प्रवेश करतील आणि ते तुला शूट करायला हिचकणार नाहीत किंवा थांबणार नाहीत, ते तुला बिंदास शूट करून टाकतील. Max Fix was black with anger. He backed swiftly towards the window. He swung a leg over the sill of the bottom of the window. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away. I'll shoot and take my chances. The knocking at the door became louder. A voice was raised. Mr. Osabel, keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man he gazed. The man at the window grasped the frame with his free hand to support himself, then swung his other leg up and over the windowsill. The doorknob turned swiftly. Max pushed with his left hand to free himself from the sill, and the door dropped the balcony. And then, as he dropped, he screamed once shrilly. The door opened, and the waiter stood there with the tray, bottle, and the 2 glasses. Here is the drink you order for when you return, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. White-faced Fowler stared after him, but he stammered, "The police?" There were no police, Osabel sighed. Only Henry, whom I was expecting. But owned that man out on the balcony? Fowler began. No, said Osabel. They won't return. You see, my young friend, there is no balcony. आणि मग दरवाजावर जसा आवाज वाढत जातो तसा तो नंतर खिडकीकडे पळून जायला तयारी करतो आणि गन मात्र त्या दोघांकडे आहे, ऑसेबलकडे आणि फावलरकडे. दरवाजा वाजत चालतो तसं तो खिडकीत एक पाय टाकतो, नंतर खिडकीला धरतो, पिस्तूल त्यांच्याकडेच असते, दुसरा पाय टाकतो आणि खाली उडी टाकतो. मोठ्याने जोराने आवाज येतो आणि नंतर मग दरवाजा फावलर उघडतो तर एक वेटर येतो ज्याच्या हातामध्ये ग्लासेस आणि एक बॉटल असते ज्या ते ड्रिंक्स करणार असतात. आणि नंतर मग त्याला फावलर प्रश्न विचारतो की हा तर वेटर आहे, पोलीस नाही आहेत. आणि मग तो त्याला सांगतो की मीच त्याला ऑर्डर दिली होती. आणि मग तो म्हणतो तो आता याचं काय झालं असेल, त्या बाल्कनीत उडी मारली, आता हा जो आहे मॅक्स त्याने तर बाल्कनीत उडी मारून पळून गेला असेल. तो म्हणतो नाही माझ्या मित्रा, तो तर हेनरी आहे आणि पोलीस येणारच नाहीत, मी हेनरीलाच ऑर्डर दिली होती. आणि तुझ्या माहितीसाठी सांगतो की माझ्या ह्या रूमला बाल्कनी वगैरे काहीच नाही आहे, म्हणजेच तो इथून मेलेला आहे. अशा स्वरूपाची ही कथा होती. थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.